So after completing the factorial notation, now we have completed all the basics. We have seen the basic concept, how the number of options, how the principle of addition, the principle of multiplication, the factorial notation can be used to find out the answers to the given questions. तो क्वेश्चंस लाइक समझा एक छोटा सा रिवीजन करना है तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. सपोज आई हैव द नंबर्स लाइक 1 3 5 9 and I want to form a 3-digit number using these 4 digits. So how we do actually? So we have 3-digit number, so we take 3 places. For the first place, how many options we have? 4 options. For the second place, we have 3 options, and for the next we have 2 options. So in total we have 24 numbers which are 3-digit numbers. I hope you remember this, everyone. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. sir. Yes, this is nothing but the principle of addition and the principle of multiplication we have used, and after that we have seen the n factorial notation, which is n into n minus 1, n minus 2 up to 3 to 1. These are the things we have seen. Now let's directly jump on the permutation. What is permutation means? Okay, so let me give the heading. सर परमिटेशन म्हणजे अरेंजमेंट ना. यस, वही बोल रहा हूँ मैं आपको, रुको. परमुटेशन, आपको क्या लगता है मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी? नाही नाही माहित. Definition. नहीं, अपना पेटेंटेड सेंटेंस है वो. परम्यूटेशन इज व्हाट एंड अरेंजमेंट इज व्हाट. एक जण, कोणीतरी एक जण सांगा प्लीज. आय विल बी मोर हॅपी. परम्यूटेशन हे अमीर लोगों का वर्ड है, अरेंजमेंट ये गरीब लोगों का वर्ड है. हो सर, हो. बरोबर है ना? हो सर. Pure mathematicians use the permutation, okay, and the common man use the arrangement. Both are the same thing. कोई भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है. परम्यूटेशन एंड अरेंजमेंट आर सिनोनिम्स. ओके, अमीर लोगों का वर्ड है एंड गरीब लोगों का वर्ड है. इज इट ओके? नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय अरेंजमेंट देन. व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन? ओके, सपोज आई हैव 4 students here. Okay, let me have the cricketers. यहाँ पे suppose I have the Sachin, I have the Rohit Sharma, I have the Dhoni, and I have the Kohli. Okay, suppose these are the 4 players I am having. Now I want to arrange all of them for a photograph. Okay, photograph निकालना है मुझे, and I want to arrange all of them. Okay, what is condition is I want to select or arrange all. Okay, so all means what? We have 4 places. Yes or no? Oh, sir. Yes. So first place can be filled in. Now arrangement means what? Okay, first let's understand the arrangement means what. So you may have like this. Yes, you may have the photograph like this SRDK. You may have the one photograph like this, or you may be having the photograph like this SRKD. These two are totally different photographs. Agree? येस सर. देखो भाई, इसमें ना ये कोहली ना एकदम लास्ट में खड़ा है एंड इस सेकंड फोटो में धोनी लास्ट में खड़ा है. मतलब ये फोटो एंड ये फोटो दोनों अलग अलग हो गए. मे बी इन द नेक्स्ट केस यू विल बी हैविंग SDRK, SDKR. All are these what? These all are different photographs I am having. Okay, so if suppose I have only 3 players S, R and D, that is Sachin, Rohit and Dhoni. Okay, wait a minute. Okay, yes, suppose I have only 3 players Sachin, Rohit and Dhoni. Now how many arrangements I can do in between these 3? See here, first arrangement is like this SRD, then we have SDR,
Next you will be having RSD, RDS, or maybe you will having DSR or DRS. Yes or no? Is there any other permutation is possible? No. With the 3, you may have only 6 different arrangements. इन 6 के अलावा आपको कोई दूसरा अरेंजमेंट मिलने ही वाला नहीं है. दिस इज व्हाट वी हैव द अरेंजमेंट. एंड इन द अरेंजमेंट, मार्क नोट दिस, in the arrangement SR is totally different than RS. See here, R and D I have taken, and here I have taken D and R. These two are different quantities, these two are different arrangements. Okay, I am telling you the concept, what is the permutation is, what is the arrangement is. Okay, now out of these 4 I am picking all of them. But you may say, sir, out of these 4 I will pick any 3. Any 3 means you may pick SRD, you may pick SDK, you may pick SKD, anything you may pick. Okay, now in that case is how to calculate the total number of arrangements. Okay, so for that the permutation tool means what? We have the calculators to find out the multiplication, addition. Okay, for making our life very easy, the calculator is nothing but a tool. Okay, so in the same way we have a permutation, which is a tool to count the number of possible options for the arrangement. Permutation is for the arrangement. Okay, so let's see one simple example. We have already discussed these examples, but now I want to tell you with the help of this tool, because this tool is going to be used in your coming classes. Okay, so first of all let me write here the definition of permutation. Okay, textbook definition is very difficult. Please, textbook definition is very difficult. Permutation. Okay, now see here, a permutation of n objects, permutation of n objects taken R, where R is less than or equals to n, at a time is an arrangement in a straight line of R objects taken out of the n given objects, out of the n given objects. ठीक है, ये इतना बड़ा डेफिनेशन दिया आपके बुक में, which is very confusing. See here, now we will do an operation on this definition. ठीक है, क्या बोला इन्होंने? अ परम्यूटेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट. ठीक है, दिस परम्यूटेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट. किसका अरेंजमेंट करना है? आपको n ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है. ओके, विल टेक द सेम एग्जांपल हियर. सपोज आई हैव S, R, K and D. These are the 4 players. Now permutation of these 4 players means what? Arrangement of these 4 players, that is n objects, taken let's see only 2 out of these 4. Taking only 2 out of these 4 I am considering. You may consider SR, you may consider SK, you may consider KD, any 2, RK, कुठलेही 2 आपण कन्सिडर करू शकतो. Taken R at a time in a straight line. See, you are arranging these all 4 players on a straight line. ठीक आहे, 1 2 3 4 प्लेसेस आहेत. 1 2 3 सिलेक्ट केले, 1 2 सिलेक्ट केले आणि हे 1 सिलेक्ट केले. सो दीज आर द ओनली 4 ऑप्शन्स वी कॅन हॅव फॉर द डिफरंट अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन आउट ऑफ द n गिवन ऑब्जेक्ट्स. ठीक आहे,
आता सांगितले की त्यांनी हे दोन कुठून घेतला तुम्ही, आउट ऑफ दिस 4 ऑब्जेक्ट्स यू हॅव टेकन. द सेकंड स्टेटमेंट सेज, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज अरेंजमेंट of any 2 out of this 4, arrangement of r objects out of the given n objects. This is what the definition is. But if you remember our very first class, the same thing we have discussed with the concept. Okay, now see here, the concept says like this: in how many ways you can arrange all of them? Okay, tell me, in how many ways you can arrange all of them? So all of them means what? We have the total 4 options, 1 2 3 4. So for the first place, how many options you have? Yes, please. For Four. 4 options. Yes, please. Very good. So it's a 4 options. For the first place, you have 4 options. Second place, 3. 3. then 2, then 1. So its answer is what? 24. 24. Very good. So this case is what? All 4. Now for the second, ये first हो गया. Now second, I am considering any 3 players I am considering now. Tell me how many options you have for this place? 3. 4 options. 4 sir. 4 options. Okay, for the second place 2, and for the first place, sorry, यहाँ पे 3 आएगा ना बॉस, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा. Yes, thank you. So here you will be having 3 options, and here you will be having again 2 options. So again 24. Now next, third case is what? Any 2 players I am considering now. 4 give me the into answer. 3. 4 So into for the 3. first place I have 4 options, for the second 3 options. So ये आ गया अपना आंसर 12. And the third case was what? Any one I want to pick. Any one. 4. So 4. only 4 options. 4. 4 options. Now see here. This is what, with the help of concept which we have studied in our first class. अभी यही same concept वो permutation के through देने वाले हैं. देखो कैसे. This is nothing but the permutation of all objects. Permutation of all objects. This is nothing but, the second one is permutation of 3 objects taken out of 4. Okay, so this permutation is denoted by, ये जो permutation है ना, this is denoted by NPR. Okay, this is nothing but the N permutation R. How to read this? Permutation of R objects taken out of N objects. परमिटेशन ऑफ किती ऑब्जेक्ट्स आहेत? आर ऑब्जेक्ट्स. किती मधून काढताय तुम्ही? टोटल एन मधून काढताय. इज दिस ओके? नाउ फॉर द फर्स्ट केस, हाउ यू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ दिस सिम्बॉल. किती प्लेयरचं परमिटेशन होतं इथे? हाउ मेनी प्लेयर्स परमिटेशन you are doing here? 4. In this case 4. 4. So P of 4 out of how many? 4. Very good. So this is nothing but 4p4. For the second, can you tell me how this will be? How many players permutation you are doing? 2p4. 3 players permutation I am doing, taken out of 4. In the third case, how many players permutation you are doing? P 2 plus players. 4. P plus 2 to 4. N is Okay. equals to 4. Yes. And here, how to read this? 4p1. Okay. p24 असं नका म्हणू. So how to read this? 4p4, 4p3, 4p2, 4p1. So this ये नीचे वाला जो digit है, that indicates you are considering only one object out of these 4 objects. You are considering only 2 objects out of these 4 objects for the permutation. The meaning is like this. Is this okay? Yes sir. Means what? See here, I can write like this. 4p4 is equals to कितना आया बॉस? 24 आया यहाँ पे.
Next case is what? It is a 4p3 is again 24. Then we have 4p2 which is equals to 12. Then 4p1 is equals to 4. Is this okay? Concept is very very important. आज पूर्ण एक तास concept मध्ये जरी गेला तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे, because this 1 hour is like investment we are doing to solve the coming questions in just 5 minutes. Hardly any question will take 5 minutes, but understanding this concept is very important. Okay, so ये Yes, तो हो sir. गया भाई notation, how we denote the given permutations. Now let's continue the formula here. So the permutation is given by, the permutation is nothing but, it is noted by NPR, and it is given by n factorial upon n minus r factorial. N factorial upon n minus r factorial means, for example, 5p3, this is equals to what? 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial. So if I म्हणजे open this, 5 what you will get? factorial upon 2 factorial ना sir? Yes, 5 factorial upon 2 factorial. Okay, so 5 factorial upon 2 factorial, and what is our approach says, बड़ा जो फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल तक लिख लो. सो 5 फैक्टोरियल को ओपन करो, 5 1 4 2 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. So this 2 cancels, so answer is what? 5 into 4 into 3. 60. Very good. Next, if I say 10p7, then what? It is 10 factorial divided by 10 minus 7 factorial, which is equals to 10 factorial divided by 3 3 factorial, factorial. Yes. which is equals to what? 10 into 10 9 into 9 8 into 8 7 6 5 5 4 4 3. 3 factorial divided by 3 factorial. So 3 cancel, and this remaining is your answer. सर ते डिफाइन नाही करायचं का अजून पुढे? राहू द्या, काही हरकत नाही. इथे आपण फक्त कन्सेप्ट बघतोय. आपण इथे आपण कॅल्क्युलेशन मध्ये वेळ नका घालू तुम्ही. ओके इथे फक्त कन्सेप्ट समजून घ्या. नाव आता वरती जे आन्सर आले होते आपले चेक करूया आपण. 4p4, 4p4 is nothing but what? It's a 24. So let's verify with the help of answer formula. It is a 4p4 is nothing but 4 factorial divided by 4 minus 4 factorial, which is equals to 4 factorial divided by 4 minus 4 is 0 factorial. So what is 4 factorial is? 4 3 2 1, which is nothing but 24. आला का हो बरोबर? So 4 हो, sir. factorial 4p4 is nothing but 24. Next is 4p3. 4p3 is nothing but what? It is n factorial divided by n minus r factorial, means what? 4 Four. factorial divided by 4 4 minus 3 factorial. 4p3, it is nothing but 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial, which is 4 factorial divided by 1 factorial. This is again 4 factorial only, which is nothing but 24. 4p2 क्या आएगा ये? 4 factorial divided by 4 4 minus 2 minus 2 12 वाला है. 4 minus 2 factorial, which is nothing but 4 factorial divided by 2 factorial, which is 4 3 2 factorial divided by 2 factorial, which is equals to 12. देखो भाई आंसर्स तो मैच हो रहे हैं अपने. मीन्स व्हाट? दिस इज द formula based approach, and whatever we have seen, that is nothing but the concept based approach. ये ठीक है? Okay, very good. Now if you observe very carefully here, बघा इथे अजून एक छोटा शॉर्टकट सांगतो मी तुम्हाला, हाऊ टू फाइंड आउट दीज परम्युटेशन्स इन सिंपल वे. 5p3, what is answer is 5 4 3. How many digits we have here? 1 2 3.
3 डिजिट्स है. 10p7 इसमें कितने डिजिट्स है देखो भाई, आंसर में देखो कितने डिजिट्स है अपने. आंसर इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7. अरे वाह, मतलब दिस 7 is nothing but the number of digits you are writing below 10. 10 9 8 7 6 5 4. Are you getting? Yes, sir. Yes, So sir. 4p3 means what? It is actually 4 3 2 1 divided by 3 2, sorry, it is 1 factorial divided by 1 factorial na, so it is divided by 1 factorial. So 1 1 cancel. देखो भाई 4p3 means what? This is 3. Write down all the digits including 4 till 3 digits only. Okay, 1 2 3 पर्यंतच लिहिलं मी. This is the shortcut way. Now you will tell me what will be the answer to this. 17p5 क्या रहेगा इसका आंसर? 17 17. upon minus 5. हां, आता मी ह्याचं डायरेक्टली आन्सर लिहितो बघा इथे 17p5. सो 17 आएगा. मतलब क्या करना है आपको, पाच नंबर पर्यंत तुम्हाला डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये लिहायचं, इन्क्लुडिंग 17 सॉरी, इन्क्लुडिंग 17 यू हॅव टू राईट द नंबर्स बिलो 17. किती नंबर्स? 5 नंबर्स यायला पाहिजे टोटल. सो 17, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद आएगा 15, 14 एंड दिस इज 13. दैट्स इट. दिस इज द आंसर टू दिस 17p5. इफ यू वॉन्ट टू क्रॉस व्हेरीफाय यू कॅन. बघा कसं होईल. 17p5 इज नथिंग बट व्हॉट इट इज 17 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 माइनस 5 फॅक्टोरियल. कितना आएगा भाई ये 17 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हां 12 फॅक्टोरियल. 12. हो. आता 17ला जर तुम्ही ओपन केलात तर 17 16 15 14 13 देन 12 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फॅक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया. नाउ चेक क्रॉस वेरीफाई दिस आंसर एंड दिस आंसर बोथ आर सेम. हो सर. Okay, 27p4, what will be the answer? 27p4. 27 into 26 into 25 into 24. That's it. We have to write down the numbers below 27 including 27 till 4 digits, 4 terms, sorry, 4 terms, 1 2 3 4 terms. What is the meaning of this 17p4? Yes, what is the meaning of this? You are selecting 4 objects out of 27 for a permutation, for a arrangement. तुमच्याकडे टोटल समजा क्लासमध्ये, सपोज वी हॅव अ क्लास, इन दॅट क्लास आय हॅव टोटल 27 स्टुडंट्स. नाउ I want to have a photograph of any 4 student of the out of this 27. So in that case you will be having like this 27p4. So these many photographs I can take. I hope you are getting this. समजतंय का? Oh, sir. Yes, sir. Oh, sir. Perfect. So this is nothing but our first theorem. What theorem says is the number of permutations of n different objects taken are at a time when the repetition of the digits is not allowed. ओके, आपण हे सगळे क्वेश्चन्स ऑलरेडी बघितलेलेच आहेत. सो थेरम नंबर 1 सेज इज लाईक दॅट. थेरम नंबर 1 सेज लाईक दॅट the permutation of n different objects taken r at a time, that is npr, is equals to n minus 1 n minus 2 dot 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 n minus r plus 1. Okay, so these are the total r objects असायला पाहिजेत. 1 2 3 4 5 6 7 till r objects असायला पाहिजे. सेम एक्झाम्पल्स येतील. व्हॉट इज 15p3? 15p3 इज व्हॉट? इट इज 15 इंटू 14 इंटू 13. बस का लिहू अजून? बस ना, खूप झालं. कारण बघा इथे n मायनस आर प्लस 1 म्हणजे काय येईल? n आपल्याकडे किती आहे? 15.
मायनस आर म्हणजे किती आहे 3 प्लस 1 करा किती आलो 15 मायनस 3 झाले 12 प्लस 1 13 सो 13 पर्यंत लिहिलं ना बॉस. दिस इज नथिंग बट दी जनरलाइज्ड वे. दिस थेरम नंबर 1 सेज दॅट जे काही तुमचे n ऑब्जेक्ट आहेत ते सगळे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. And the second case is the repetition is not allowed. We have seen already the questions where the repetition of digits are allowed and not allowed. Both the cases we have seen. Okay. मग आता ह्याच्यासाठी एक एक्झाम्पल सांगू शकता थेरम 1 साठी एक एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल सो द एक्झाम्पल विल बी लाईक दिस. Suppose I have the word like this. What I can say is PURSE, purse. Okay. Now how many 5-letter word you can form? How many 5-letter word you can form here? Yes, please. See here, the first condition is what? All the letters are distinct here. PURSE सगळे एकमेकांपासून distinct आहेत. Very good. And the case is given that the repetition is not allowed. You have to use only these letters. So how many total different words we can have? So this is the case. So you want to select all out of all, that is 5p5 होईल ना हे. हो Yes or सर. no? So this is nothing 120. but, yes, perfect. So this is nothing but what? 5p5 is nothing but 5 factorial divided by 5 minus 5 factorial, which is nothing but 5 factorial only. See here, when you are considering, when these two n and r value both are same, then your answer is directly n factorial. This is what the total number of n objects you have. बरोबर आहे का? When you have n and r value same, then the answer is what? N factorial only. This is the case of repetition is not allowed. I hope you all are getting this. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और आप सिर्फ देख रहे हो. Is it समझते the सर. case? कळतंय सर. समझते. Okay, very good. Okay. So next I can take the example like pen, PEN, pen. So how you write in terms of the permutation? I want to 3p3. 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 मग आन्सर किती येईल हो याचा? 3 3 factorial. 3 factorial. factorial. Okay, very good. Now if suppose I have the word like this APPLE, now what will be the answer to you? 5p5. 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 Definitely wrong. Why? का? रिपिटेशन झालं ना p? See here, your n objects should be distinct. सर N मग objects should काय be distinct. So here you do not have n objects, all are the objects are distinct. Out of n you have these two objects which are repeated. मग त्या केस मध्ये काय करायचं? 5p4. नो. मग ओके. त्या केस मध्ये काय करायचं? 5p5 जेवढे काही आहे ते सगळं लिहायचं डिवायडेड बाय जेवढे रिपीटेड झालेले आहेत तेवढ्यांचं 2 फॅक्टोरियलने डिवाइड करायचं. हे फक्त आता टायमिंग तुम्ही लक्षात ठेवा. जेव्हा केव्हा वेळ येईल मी तुम्हाला हे पूर्ण कन्सेप्टने समजून सांगेल अजून एकदा. ओके, मी तुम्हाला आन्सर सांगून दिलाय 5p5 अपॉन 2 फॅक्टोरियल. हा सर म्हणजे 5 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल ना. हां, 5 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल 60. ते मी सांगतो तुम्हाला नंतर हे आलं कसं. काही नाही आहे, ह्या 5चं आणि ह्या 5चे हे दोन्ही पी हे सेमच आहेत. आता तुम्ही हे दोन वर्ड्स वेगवेगळे जरी बनवला तरी ते सेमच काउंट होतील. ठीक आहे, आपण नो वरीज आपण बघूया. आता हे सध्या हे इम्पॉर्टंट नाही आहे आपल्यासाठी. इम्पॉर्टंट काय? हे वरचे दोन, फर्स्ट सेकंड. नाव फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो इज दिस ओके एव्हरीवन? थेरम नंबर 1 सेज I want all the distinct objects and the repetition is not allowed. Now theorem number 2 is for that case where theorem number 2
where all the n objects are distinct, and I have to pick any r objects. Now the repetition is allowed. For example, let's take the example. Suppose you have the numbers like this: 1, 2, 5 and 9. How many 4-digit numbers you can form here? How many 4-digit number you can form when the repetition of digit is allowed? Yes, repetition of digit is allowed. How many options for the first place? 4. 4. यहाँ पे कितना आएगा फिर? 4. 4 आएगा again, 4. because now repetition is allowed. यहाँ पे कितना आएगा? 4. यहाँ पे कितना आएगा? 4. Now I want the 3-digit number. Repetition is allowed. What will you answer? So इसका आंसर 4. कितना है? ये this is nothing but 4 raised to 4 आया. इसका आंसर कितना आएगा? 4, 4 and 4. इसका आंसर कितना आएगा बॉस? 4 raised to 3. What about the 2-digit number? 4 into 4. 4 into 4, which is nothing but 4 square. Are you getting something here? Means Yes, what? sir. This 4-digit, 3-digit, 2-digit are nothing but the values of r. I want 4-digit number, so r is 4. 3-digit number out of 4 means r value becomes 3. 2-digit numbers out of 4 means what? This becomes my r. If I want to denote in the terms of symbol, how you will write this? 4p4, 4p3, and this is a 4p2. Are you getting? This is nothing but the arrangement we are doing. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And when the repetition is allowed case, what is the answer to this? 4p3, 4p4, 4p2. 4 चा पावर 4 आहे, यहाँ पे 4 चा पावर किती आहे? 3 आहे, ह्याचा 4 चा पावर 2 आहे. काय ऑब्झर्व होतंय का? मग can you tell me what will be the answer to this NPR? n to the power, देखो इधर, this r goes here, this r goes here. What will be the answer here? n to the power r. n to the power r is my answer. Okay, n to the power r is my answer. Okay. Yes, sir. Perfect. So this is what the concept is. ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया अपना कंसेप्ट. आई हाईली रिकमेंड टू यूज द कंसेप्ट. फॉर्मूला 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस को फॉर्मूला लग सकता है, एंड दैट फॉर्मूला क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट. बट हार्डली 1-2 क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे डायरेक्टली वो बोलते हैं कि यूज द फॉर्मूला, और वी हैव टू यूज द फॉर्मूला. देयर इज नो अदर ऑप्शन. परफेक्ट. Yes, sir. Okay. Now let's see the next theorem, theorem number 3rd. So दोन theorem झाले आपले. First theorem was like this: the n distinct objects. Okay, so instead of writing like this, we have the case here: n, all are n distinct objects. Okay, and we have considered r objects, r selection we have done out of n, and the selection is like that. The theorem number 1 says repetition is not allowed, and the theorem 2 says the repetition is allowed. And in the both case, how we can represent this NPR? So in the first case, the answer to this NPR is what? It is NPR is equals to n factorial upon n minus r factorial. And in the second case, the answer is NPR is equals to n to the power r. Is this okay? Oh, sir. Okay. Now let's come to the theorem number 3. Before theorem number 3, I want to give you one example. So it is like this. Example. Okay,
Under the heading theorem number 3, I want to give you directly one example here. Okay, so what word we can take is, we'll take same example. That is PURSE, purse. Okay. Now, how many 4 letters word you can form such that 4 letter word चाहिए मुझे, 4 letters word such that all vowels always together. All vowels always together means what? Repetition allowed. नाही ना, this is not the case. Repetition is allowed, not allowed त्यांनी काहीच सांगितलं नाही repetition बद्दल. मग काय साहेब? And the thumb rule says that whenever they have not mentioned anything about the repetition, we have to consider the first case, which is the repetition is not allowed. जर repetition allowed असेल तर ते definitely question मध्ये सांगतीलच की repetition तुम्हाला consider करायचं आहे. But 95% of the times you get the question where the repetition is not allowed. But understand this question, what it is saying. 4 letter word चाहिए such that all the vowels should always come together. Now how many vowels we have in this case? 2. 2 vowels. Okay, so here 1 2 3 4 5 letters we have. Out of that the vowels are कौन से vowels? U and E, and the remaining are the consonants. So ये हो गया P, R and S. These are the consonants. Now if you focus on this condition, what can be the words we can form with or without meaning? Condition is like this: U E P R S, P U E R S, P R U E S, P R S U E. So if you observe very carefully, both the vowels are always together. Both the vowels are always together. So in this, can I write like this: U P R S E? Is this correct one? No. No, not at all. Because see here, U and E are far apart from each other. This is not satisfying the given condition. Is this okay? Yes, sir. Now in this next case, can I write like this: E U P R S P E U R S P R E U S P R S E U? Can I write like this? Yes. Yes, sir. Yes, where these two vowels are still together, but in this case यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया है. यहाँ पे U and E पहले लिखा था और अभी यहाँ पे E and U लिख रहे हो. Means what? Both the conditions or all these words are what? These are all actually correct words as far as our condition is given. Is this okay? 4 letter word. Yes, sir. 4 letter word आहे का? नाही, आपण याला 5 letter word करूया, म्हणजे थोडं सोपं जाईल तुम्हाला समजायला. आता कुठे केला? ओके, येस, 4 letter words आपण बघूया. आपण just remember, understand the concept with the help of 5 letters. Are you getting this? Yes, sir. Okay, now see here how to count them. Abhi every time writing this manually is very very difficult and hectic. Definitely we will lose some of the words here, but there has to be some direct concept with which we can directly get the answer. See here, if you observe carefully, how many distinct letters you can see here when the vowels are always together. So the first case is what? Consider one entity, consider the one object of this one vowel. Consider the one object of this vowel.
ओके जितना भी वॉवेल्स टुगेदर बोला है ना, all the vowels you take and consider that as a single letter, as a single object. Now tell me how many different objects you get here in this case. 1 2 3 and 4. Yes or no? Yes. Always together means what we have to do? Always together means what we have to do is we have to form a group of all vowels. Always together means we have to form a group of all vowels and consider as one object. Consider as a one object. Okay, let me rewrite the question here once again. PURSC, and I want the vowels together. So vowels together means what? Vowels together. So what I have to do? I have to consider U and E as a single object. Then write down the remaining P, R and S. Total किती objects are different now? We have total 4 different objects. Yes? Perfect. These are the 4 different objects I am having. Now, how many words you can form? Okay, you have total. Abhi, these all 4 objects I have to consider for the permutation. So, किती options असतील total? I want to permute all of these. I want to permute all of these. So how many options you will have? 4, sir. I want to arrange all of these. How many of you want to, sorry, how many digits, letters you want to arrange? Objects you want to arrange? All. So this will go like this: 4, P, 4. See what I am considering now. I am considering now these are the different objects. हा एक ऑब्जेक्ट आहे, PRS हे सगळे चारीचे चारी वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स आहेत असं मी कन्सिडर करतोय. इज दिस ओके? आता मला सांगा 1 2 3 4 प्लेसेस आहेत आपल्याकडे. पहिल्या प्लेस साठी किती ऑप्शन्स आहेत? 1. नाही ना, पहिल्या प्लेस साठी हे तुम्ही चारीचे चारी ऑब्जेक्ट्स टाकू शकता ना पहिल्या प्लेसला. सो टोटल 4 ऑप्शन्स आय हॅव हियर. ह्या प्लेस साठी किती ऑप्शन्स आहेत? 3. ह्याच्यासाठी 2 आणि ह्याच्यासाठी 1. म्हणजे दिस इज नथिंग बट अ 4 फॅक्टोरियल. हा 4 फॅक्टोरियल झाला कशाचा? ऑफ दीज 4 ऑब्जेक्ट्स. बट इफ यू सी हियर आय हॅव कन्सिडर U and E. दिस कॅन ऑल्सो बी E and U. EU मग PRS होईल. समजतंय का? म्हणजे काय म्हणायचं आहे मला की टोटल वर्ड्स मध्ये विथ द हेल्प ऑफ दिस 5 लेटर्सचा जो वर्ड आहे त्याच्यामध्ये वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर म्हणजे ई आणि यू तुम्ही कन्सिडर करताय आणि तुम्ही वर्ड्स फॉर्म करताय. मग त्याचे तुम्हाला टोटल 24 वर्ड्स भेटणार आहे. बट यू आणि ईच सांगितलं का त्याने? दिस कुड बी ई अँड यू ऑल्सो. मग ई आणि यू चे पुन्हा 24 वर्ड्स असतील तुमच्याकडे. 24 वर्ड्स मधले 4 वर्ड्स आपण इथे लिहिले आपण ऑलरेडी. 1 2 3 4. These 4 words I have written already where I have considered E, U and E case. नहीं समझते गाइस? यस, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? समजतंय. तुमच्या रिस्पॉन्स वरून तर मलाच समजते की तुम्हाला काहीच समजत नाही. अभिषेक, ओके, नो वरीज. पहिला क्वेश्चन आहे आपला, होईल हळूहळू समजेल तुम्हाला. ओके, so here what is time now? Okay, still we have 10 minutes. We'll finish this. Okay, so the answer to this question is what?
UE and EU, UE चे 4 फॅक्टोरियल आहेत आणि EU चे पुन्हा 4 फॅक्टोरियल आहेत. सो आन्सर इज व्हॉट इट इज 4. इट इज ॲक्च्युअली 4 फॅक्टोरियल इंटू 2 किंवा 24 प्लस 24 विच इज नथिंग बट 48. दिस विल बी माय आन्सर. ओके, ह्याच्या आधी आपण अजून एक क्वेश्चन बघूया, मग तुम्हाला अजून थोडं व्यवस्थित समजेल असं मला वाटतं. लेट्स टेक द सेम एक्झाम्पल. वी विल टेक द सेम एक्झाम्पल. PURSE, पर्स. Okay, tell me how many words you can form such that the word should start with U. Okay, how many words we can form using these 5 letters such that the word should start with U. Now condition is given on the first letter. So how we do actually, 5 letters आहेत, so you take the 5 places here, 1 2 3 4 5. The condition is given that your first letter should be U. So in how many ways you can fill this place? 1. 1. Now how many options you have for the second place? 4. 4, then 3, then 2, then 1. Exactly, very good, perfect. Second option. So whatever may be the answer, so answer is at 4 3 2 1. हे तुमचा आन्सर असेल. Answer is not important at this point. We are exploring the concept. सेकंड कंडिशन मध्ये I want the word such that, sorry, I want the word such that it should end with R. It should end with R. So 5 letter word है. So it should end with R. Means how many options you have here? 1. 1. How many options you have here? 4. 4 3 2 2, 1. Is this okay? हो सर. ओके, सो ह्याचा पण आन्सर तुमचा येईल 4 3 2 1 याचा येईल ह्याचा आन्सर 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1. नेक्स्ट, हाऊ मेनी वर्ड्स यू कॅन फॉर्म सच दॅट इट शुड स्टार्ट विथ P and it should end with S? Please give a try. I want the words which starts with P and ends with S. Please give me the answer. It should start with P and end with S. 1. आणि इकडे पण 1. हा, व्हेरी गुड. पहिले जे कंडिशन आहेत ना, कंडिशन्स पहिले फिल करून घ्यायच्या. मग इथे पण 1 आहे आणि इथे पण 1 आहे. मग राहिलंय का इथे? आता किती येतील इथे ऑप्शन? 3. 3 2 and 1. 1. Excellent यार, excellent. You people are excellent. Okay, see out of these 5, P and S तो भाई चले गए भाई. एक P स्टार्टिंग में आ गया, S एक एंड में आ गया, तो रह गए कितने? 3 आ गए. Now this place can be filled in 3 ways. This 2 and this is 1. So what is answer is 3 into 2 into 1. 6. Yes, whatever may be the answer. Okay, next, fourth one. Now I want the words which starts with a consonant. I want the word which starts with consonant. So your word is like this, PURSE. I want the word number of words which starts with a consonant. Yes please. 3. So condition is on first place. It starts with a consonant बोला है, तो यहाँ पे P आ सकता है और R आ सकता है और S आ सकता है. So how many options you have here? This 3 options. Now in how many ways you can fill this place? In how many ways you can fill this place? 4. Excellent. 4 ways. Then 3. 3, then 2. 1. 1. इथे 4 कसा आला? ज्यांना समजलं नाही त्याने अजून एकदा बघा. आउट ऑफ दिस PRS I have used only 1 here. ओके, मग तुमचे 5 मधून टोटल कोणताही सपोज P गेला तर राहिले किती? 4 ना. दोज ऑल 4 I can use here. This is the case we have seen in the first class. Please, if you have not seen the video, please go through that. It is very very important. So what is answer is now 3 into 4 into 3 into 2 into 1. Getting? Very good. Next question. How many words you can form
such that it should end with vowel. It should end with vowel. So Abhishek will tell me now. Abhishek, please. Vishwanil, can you please, if you can? नाही, मला नसतं. ऑप्शन जरी सांगितलात ना तरी मला चालेल, आन्सर नका सांगू मला. ओके, ठीक है. एनीवन कैन प्लीज, एनीवन. सर लास्ट प्लेस 2. लास्ट प्लेस हाँ परफेक्ट. 2. यहाँ पे मुझे वॉवल्स चाहिए, मतलब आई कैन फील दिस इन आइदर यू और ई. सो लास्ट प्लेस में भाई 2 ऑप्शंस है मेरे पास. नाउ रिमेनिंग प्लेसेस आर इन कैन बी फिल्ड इन 4. 4 3 2. 3 2 and 1. 2 1. So your answer is what? 4 into 3 into 2 into 1 into 2. 1 into 2. Last option, last question. I want how many numbers such that it should starts with consonant and ends with vowel. It should starts with consonant and ends with vowel. 1 2 3 4 5. फर्स्ट प्लेसला 3, लास्ट प्लेसला 2. Excellent. बाकीचे 4 मग मध्ये 1. हा 4 into 3 into 3 into 3. देखो ना भाई, यहाँ पे आप 1. यस यहाँ पे 3 into यहाँ 2 पे आप into 1. एक्सेलेंट. यहाँ पे 1 चला गया, यहाँ पे 1 चला गया. टोटल 5 थे अपने पास, 5 में से 2 चले गए, बाकी कितने अभी? 3 2 and 1. 2 1. हाँ बरोबर. एक्सेलेंट, सर हो आता गया ना खूप भाई. छान कळालं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो इट इज 3 into 3 into 2 into 1 into 2. गेटिंग? सो यहाँ पे मेरा कॉन्सोनेंट्स है एंड यहाँ पे मेरे एनी वॉवेल्स है. नाउ टेल मी, इफ आई चेंज द ऑर्डर, कैन द आंसर चेंजेस? See here, if I want here 7, your word should start with vowel and ends with consonant. आन्सर काय येईल? तेच आहे ना. तेच येईल, कारण इथे 2 येणार आहे, इथे 3 येणार आहे, बाकीचे इथे 3 2 आणि 1. इज दिस ओके? हो सर. Yes. ओके. आता बघा मग, नाव आय एम कमिंग बॅक टू द सेम क्वेश्चन, दॅट इज 8th. How many words are there in which U and E are together? U and E are together. How many words are there in which the U and E are always together? सर इथे 1 U आणि E ला 1 पकडायचे का? Excellent. U and E ला आता तुम्ही ना, मी जे आधी सांगितलं ते लक्षात ठेवून तुम्ही ट्राय करू नका. आता आपण जे हे 7 क्वेश्चन्स बघितले, त्या 7 क्वेश्चनच्या बेसवरती आपण ट्राय करूया. U and E 1 एकाच ठिकाणी पाहिजेत मला. सो यू अँड ई कॅन बी हिअर. सो ओके, लेट मी हॅव ऑल दोज 5 places विल draw here. 1 2 3 4 5. नाउ यू ई कॅन बी, दिस इज द केस. यू ई कॅन दिस बी अ केस. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. किंवा यू ई इथे असतील, किंवा यू ई इथे असतील. चालेल, बरोबर आहे का? म्हणजे काय, हे यू आणि ई मला एकाच ठिकाणी पाहिजे सर. हे मला एकाच ठिकाणी पाहिजे, ह्यांना मला वेगवेगळं करायचं नाही. मग आता हे वेगवेगळे केसेस कन्सिडर करण्यापेक्षा जर आपण यू आणि ई ला जर एकच ऑब्जेक्ट कन्सिडर केला, राहिले किती प्लेसेस हो आता? 3 प्लेसेस राहिले ना. कसं काय सर? हा, 4 प्लेसेस राहिले. नाही ना, 4 प्लेस नाही ना, 3च प्लेस राहिले ना. 3च प्लेस राहिले ना. बघा नाही, यू आणि ई. मला यू आणि ईच सोबत पाहिजे. ई आणि यू नाही चालणार, मला यू आणि ईच पाहिजे. असंच ऑर्डर पाहिजे मला, यू आणि ईच ऑर्डर पाहिजे. म्हणजे ही प्लेस आणि ही प्लेस तर फिल झाली ना ह्या ऑप्शन मध्ये. हो. बरोबर आहे. म्हणजे ह्या दोघांचा मी एक ऑब्जेक्ट कन्सिडर केला, म्हणजे 2 गेले, राहिले किती? 3 राहिले. 3. Now this place can be filled in how many ways? 4 ways. कसं काय 4 ways? एक ऑब्जेक्ट इथे गेला ना. पण 2 वर्ड, तुमच्याकडे लेटर्स किती आहेत? PURSE मध्ये
लेटर्स किती आहेत तुमच्याकडे? 5 लेटर्स आहेत. 5 मधले 2 गेले ना यार. हा सर. 3 राहिले. This can be filled in 3 राहिले. ways, this can be filled in 2 ways, and this can be 2 filled ways. in 1 ways. ओके, बट हे आला आन्सर कशाचा? फक्त यू आणि ई ॲट द फर्स्ट स्टार्टिंग फेज मध्ये असतील तर. आता बघा मी, आता जर हे सगळे केसेस जर मला कन्सिडर करायचे असतील, नाव सी हाऊ आय कॅन राईट हिअर. आय विल कन्सिडर यू ई ॲज अ वन ऑब्जेक्ट अँड द रिमेनिंग पी आर एस as the different 3 objects. Now in total how many objects I am having? 4 different objects I am having. Yes or no? Yes. Yes, sir. 1 2 3 4 आता places आहेत माझ्याकडे. Now for first option how many places you have? For first place how many options you have? 4. 4 options. Then 3, then 2, then 1. 1. आता ह्या 4 3 2 मध्ये यू ई तुमचा कुठेही राहू शकतो. मे बी सपोज यू हॅव यूज यू ई हिअर, देन पी आर एस इथे जाईल, किंवा यू ई इथे जाईल, किंवा यू ई इथे जाईल, किंवा यू ई इथे जाईल. दिस इज नथिंग बट द प्रिन्सिपल ऑफ ॲडिशन. आय होप यू आर गेटिंग दिस. हो सर. समजते? एक गोष्ट लक्षात घ्या, वेन एव्हर दे से ऑलवेज टुगेदर मीन्स वी हॅव टू फॉर्म अ ग्रुप. लेट्स टेक वन सिम्पल एक्झाम्पल वन्स अगेन. mango, mango, mango. I want m and n always together, and in this fashion only. M and n, I want m and n always together and in this fashion only. So what to do? Form a group of m and n, write down the remaining letters. काय करायला? A G O हे राहिला. Now total different objects किती झाले माझ्याकडे? 4. Now these 4 different objects can be placed in 4 factorial ways. This is nothing but the 4 factorial. ओके, म्हणजे ह्या MNAGO ला यूज करून मला 24 डिफरंट लेटर्स यूज करता येतात. 24 डिफरंट वर्ड्स आय कॅन फॉर्म. इज दिस ओके? नाही समझ में आया बीबी? कळालं सर. कळलं सर. ठीक आहे. Okay, so with this we will stop here and we will continue tomorrow. Thank you.